Tabela le amogetše go Leihlo la Sechaba. Motlhagase o raloka karolo e botlhokwa setšhabeng le go gola ga ikonomi. Šetše le mengwaga ye 13 bjale mola Eskom e thomang go kgaola ga motlhagase o amang maphelo a maAfrika Borwa le dikgwebo. Tšatšing la mamotlha ka mono studiong re na le morena Adil Nchabeleng o ile goreng ke setsebi sa merero ya energy. Re tlo boledišana le ena ra tsinkella taba ye. Ba ga Nchabeleng Thobela le amogetše. Thobelang le gabotse re sa le gabotse re a leboga re leboga go bona gore mo le leng go akganya gore a se batho mo gaola ba Eskom go lena ba suspendile load shedding mo re leng gona, and I don't know when they are going, but they resume neng awa di a kwagala a re tseneng ditabeng ba ga Nchabeleng re boledišaneng ka taba ye kgolo ye le goreng e tshwenya maAfrika Borwa kudu re lebeletše taba ya dikgwebo nna botsebotse tabe ya motlhagase e ya majwang kudu ko dikgwebong taba motlhagase e tshwenya ka gore remember gore maphelo a rena a centered around motlhagase go sene motlhagase go ba le problem mo dikgwebong tša rena ka moka go thoma ka dilo tša go ka malapeng go ya ka mo o ranang di-business tša gago go sena motlhagase most of the businesses ge bile ga di bule ge di sena motlhagase except ge ba berekiša di-generator tša bona tša di-diesel or generator tša petrol mara ge o sena motlhagase go bolela ka kgwebo ga isa gona ga go sana le kgwebo ka gobane everything it stands still a go sa berekega batho ga ba ye meberekong di-shopa di kgone go bula cause ga gone mabone ka mogare most of di-shop di mo di-molong di mo di-centering and di mo di-industrial parks as well as retail parks and gore o kgone gore o bereke gore batho ba kgone go tsena ba swantse ba kry mabone ba kry gore go tšhomile go a bonagala go na le bophelo gomme o kgona go berekiša di-electronics tša gago ka moka and batho ba kgona go patela so go sene mabone e fa bothata ba bogolo kudu because everything e ba stand still go tloga ka traffic go fitlha le ka gore batho ba kgone go sepela mo tseleng everything else e no thoma go sa bereka the robot on the first thing won't go na le traffic jam ya load shedding gore di robot a di bereke ka moka batho ba dilega ba bang ba no fela beilo ba sa fetša ba sa ebile le dikgwebong tša bona everything so load shedding e re fa bothata bo bogolo mo economy and e na le cost e kgolo kudu because it's an estimated 95 billion that is lost on a daily basis on the basis that Arona energy, not 95 billion, 95 million on an hourly basis, that is lost on the economy of electricity. So imagine 6 hours of electricity. What is the impact on the overall economy in terms of economic loss and income more the businessing? So the businesses lose a challenge in Chikudu, by very give lose a challenge, Baba electricity, re šetše le laeditše taba ye le goreng economy ya sokola kudu re šetše re bone ka mono Afrika Borwa gore dinomoro tše ntši di a laetša gore maAfrika Borwa a tlhoka mešomo kudu re lebeletše batho baswa a nna se ge re lebeletše taba ya motlhagase se ka ba le affect e kakang gore mešomo e palele ko tlholega go ya pele No, load shedding in a big effect mo mšomong gore tlholege gobane ge go sena electricity that cost lore the business di thoma go e suffer ba lose income ba lose tšhelete le gore ba swantse ba itsenele letsenelo la tšhelete ke yona ya ba tshwenyang gore ba se ka kgona ba investor ba ne jwa tšore na le bothata ba bogologolo mo South Africa ka gobane all the economic activities just South Africa most of the time di ba stand still ge go sena electricity. And the other thinking we have noticed on the industrial side, but to have us investor in terms of industry, karobane load shedding yaba impact on production yabona. Kabasa tlisha equipment in South Africa, kabasa tlisha manufacturing facilities, kabasa tlisha karobane. All of these things they require an undisrupted electricity supply. E le gore ga eme ga e tlo fitishwa go gore Eskom ya go ba swantse ba time mabona bona ba swantse ba time di facility tša bona and then big industrial manufacturers tša go swana le bo di ArcelorMittal tša go swana le di mine ba go swana le di industrial smelters
load shedding e ba affecta Eskom ya ba phone la re botsa re no for this amount of hours re gopola gore le dieng capacity reduction le dieng load shedding, which means le swantse le tswaleleng metšhini ya lena for this particular hours. And what's about gore industrial manufacturing in nyaka gore operation must run 24 hours. Some of these machineries hold it timid. For instance, a smelter, it takes 5 to 7 days to come back again or ever ready to start production, which means it must run for a certain particular period or ever ready or they no producer. So load shedding, it cross impact the imagine load shedding go to mining. Mo leng gore gona le batho ba ka mo underground ba ka mo fase ga mabu ba dia drilling. Go ba le load shedding and ba thoma swantse ba load shedding the mine, which is really in this case one of the last people to be affected. That is when they have to now stop all their production. And to stop a mining production, ka gobane ba lose productivity ya bona, and then ba lose letseno la bona la tšhelete. Gomme le ba bereki ba swantse ba groundiwe ba biyo go fase, gomme ba patelwe ba sa bereki. Ke ka mo load shedding ina le impact ya gona. So ina le impact ya kgolo mo economy, but rena re no e bona fela ka gobane gone mabona a gona, re no bona di-road di sa bereki, go tsena ka mo gae ga gona TV, ga gona entertainment, ga gona the capacity ya gore wa apeye. But at the industrial level, the impact ke kgolo kudu, and then e affecta economic growth ya rena le GDP. In the amount of days that Eskom has been down, this GDP of South Africa has been slashed to percentages that are over 30% ranjot in terms of growth, le creation ya mebereko. GDP sa le gona ga go sana mebereko, and then the growth ya South Africa ya sokola. Re lebeletse Ntate Nchabeleng taba ya economy di investors tša rena tše ile goreng ke tša kantle tša ka menageng tše dingwe di sa bona ile gore di ka kgona go investa mo nakong ye rena le mathata a jwale. The investors ba tshwantse di investile mo South Africa ba bantši ba ile ba emiša investment tša bona ba re bona ba ka sa investa ka gobane ga gona surety, ga gona plan ya gore ba tlo tla ba fetšaneng load shedding. Ba bangwe ba fetša ba sa thoma di-production tša bona. A lot of production industries has actually moved ba sepetše ba tlogile mo South Africa ba ile on all other destinations, particularly in the east, mo le gore they could get capacity ya electricity generation le production ya electricity at an uninterruptible level. So the investors are sabolela ka jona mo South Africa go na batho ba investang ga ne jo issue ya South Africa ba face check it ba gore they are losing investment on the basis ya gore load shedding e khositse mathata a magolo mo go sa economy. So ga re sana di investors at this stage, re lebeletse fela issue ya gore re ka kgona gore re save the little that is still capacity left ya batho ba go ba producer mo South Africa. And if re lose le bona ba go ra economy ya rena tlo fall down ya wa ga botse go sa ba le mebereko go sa ba le investment. Ba Nchabeleng a re tshwarang gana mo e re reng ronwa metsi re ya boya mo nakong ya sa fetša pelo. Ra go mogela gape go Leihlo la Sechaba re sa seka taba ya motlagase re na le ena morena Adil Nchabeleng wa ile goreng ke setsebi sa merero wa energy re sa tšwela pele le yena. Ba ga Nchabeleng pele re ya papatšong e be re bolela ka taba ya di-investors re nagana gore e ka ba tsela efe ye le gore re ka kgona go ba buša ka lebaka la gore ge bentše le šetše le tlhalositše gore taba ye e dira gore ge ba tsamaile ikonomi ya rena e tla phutlhama na jwale re ka South Africa re ka tšwela pele jwang gore re kgone go ba buša ba kgone go boya gape gore morero wa ikonomi o kgone go gola. Gore South Africa e kgone go busha economy ya yona e šetšeng e phutlhametse gore rena as South Africans re tshwanetse re demand from governmenting gore ba kgone gore ba restructure Eskom gomme ba tloše this leadership ya Eskom e le gore ke yona e tshwenyang go tshwenya kudu ka gobane ge leadership ya Eskom e thoma 100 rate o ile a promise e le yena CEO ya Eskom or in 18 months o tla kgona gore a turn around the issue of load shedding. He's been in the job for over 2 years. Ga sa ka kgona gore a kgone gore a increase
energy availability factor, which means ki yona le gore ba khona gore ba improve gore ba produce electricity e ntšhinyana e nyakegang mo economy. So go na le CEO le gore a yo khone go bereka mmereko le gore ba shitse ba mo hiretse gona mogola yona ke gane jwa issue re tshwereng ke gore CEO ya Eskom a na commitment go Eskom gore o tle go bushe motlagase gore go be le production go nyakega go be le executive officer le gore ke CEO le gore is focused on ensuring gore Eskom ya bereka e produce electricity e nyakegang e make sure gore ga gona this interrupting unnecessary load shedding. And in this capacity case Eskom gane jwa ga e bontshe any indication gore they are committed to making sure gore the power station di bereke ka moka gona di power stations go ba di tswalela ga ba senya ka go di busha back into production ke ona le gore rena re le badudi ba mo South Africa le bona re le ba bereki ba mo South Africa really the associations union and political parties so swantse re demand go president go nare ya borena go political parties that are currently leading in South Africa gore they must make sure gore ba turn around ba tloshe CEO ya Eskom ba tloshe this management ya bona ile ga bereke le board ya Eskom ba appoint batho le gore ba gona go tseba. We've had in the past where there were other CEOs ya Eskom tse le gore ile de gona go solve issue ya load shedding ile de gona go make sure gore for period of 3 years ga gona load shedding in South Africa and this is not a miracle. What they did was just gore make sure the power plants tsa South Africa tsa khulu di bereka ba gona go maintain the facility le di plant ba gona go busha all the plants that were bereki back into production. So ke ona na go re swantse gore re focusing on fundamentals instead gane jwa go lebeletse CEO ya Eskom commitment ya gage o no fela a bolela ka taba ya gore yena o ke jockey ye le gore o rana pere le gore ga e kgone go lo kitimo ba re pere ya bona e tlhokofetse so o ka kgona go le CEO e jwang le gore yena e re pere e kitimishang e tlhokofetse o swantse kitimisha pere feng le tlhokofetse because o bontsha gore ga ana commitment mo Eskom. So se re swantse re se dieng gane jwa gore re swantse re tloshe jockey e le gore e re botšatša go se fele gomme ga e bereke ka mmereko o bere go nyaka. Eskom is a big company. It produces over 200 billion. It's the biggest company in South Africa in terms of private state-owned entity. It produces over 200 billion. In that 200 billion, priority for maintenance, but prioritize only about 4 billion on an annual basis for maintenance, which is very strange because in the past, with the past CEOs that made sure Arona load shedding, we were spending in excess of 15 billion in those years to make sure Arona load shedding in South Africa. Now you have the new CEO who has commitment to Eskom, has commitment to the power station in the Bereke, the power station. Yet we know historically the power station in the refurbished, the maintain, by the rebuilder, technology ya gore e clean yona emission e ke ba bolelang ka yona ye le gore ke yona e tshulafalang moya and gore dialogue is just a process of maintenance and refurbishment. But right now in Eskom leadership from the CEO to the board ga that commitment ya gore ba gone go busha di power plant tse le gore di ga di bereki back into production. The focus gore ba reke motlagase from the IPP away from Eskom anjwa. Dia kwagala re lebeletse rena badudi e re tshwara botlhoko go fitla kae ke tla fa motlhala re ka tla ra bona mo ile gore batho ba latlhegelwang go ba ke re di appliances tsa bona ka mengwakong dia senyega ba gona go humana masheleng a bona e re ke fe motlhala go tshwana le di potholes re a tseba di municipality go bile le pothole o gona go yo claima ba gona go lefela taba ya di tire tsa gago nna re ka bona se se direga ka lebaka la gore thoma go ba thora boroko go batho ba bantši go malapa ba bantši mo ile gore di appliances tsa bona ka mengwakong dia senyega ka lebaka la bothata bo Eskom ga ena program ya gore e gona go refunda batho ba le gore ba senyegelwa ke di appliances. The only hope gore everybody are dependent ka insurance ya gage and ga bana le program ya gore anything happens ge motlagase o tsena o etswa o dia di surges tsa gona o fisha di equipment di fisha di board e fisha le di switching
ga bana le program ya gore ba tle ba go installele anything ya gore e go thushe. So ga ne jwa program le gore ke leng gona gore batho ba swantse bana bona ba ditiele ka bo bona gore ba make sure the appliances ya bona ga di thunye ga di swe ga di blast ka go ba le power surge le gore ya tla. Sometimes it's not even a power surge, power e tlang go jela gore ke power e nyane and ga balance according to and then it's reduced in terms of its power. So ka yona that thing ke yona cosang dilo di shwe tse dingwe di a blast di fuse tse dingwe di a swa le rena re di bona le ka di alarm re di bona ka di fridge o di bona ka di door for di sa bereka ga botse o di bona le ka di the gizara this di ametse ga botse and o swantse o claim insurance nya gago mara Eskom ka bona as an entity ga ena any program ya gore e tle thushe batho ka para gore ge ba create all of these issues ba gona gore ba compensate for the losses ja bona. Nna ke tseba of businesses that are small businesses mo community ka di townshipping ka magaeng ba le gore ba depend on refrigeration. Motho o na le business ya di ice cream or ya dikgogo or o na le business ya gore a peye go ba a gona gore a di frozen foods. Ge electricity sa le gona stoko se ba se tshwere, imagine o tshwere stoko sa 5,000 only a small business owner and at 5,000 e be swantse go diele turnover 25,000 or 30,000 rents as a business owner. Go loser that electricity ga o sana any option ya gore o gone o tjana me o go all of those frozen stuffs o di shego gongwe o loser everything. O lose whatever cash we invest in mo yona o lose produce ya gago o lose le mmereko bo swantse o diile ka go bana gona electricity. So this thing has a very deep impact on day-to-day lives of our people. But because our leadership does not really care at this stage, they don't worry or what's going on our daily lives. All that they are worried gore bona ba gone gore ba grade blue lights ja bona mo ba dulang ga bana le di load shedding ba bangwe mo ba dulang gona bana le chelete enough mo le gore ba gone go ditiela their own alternatives whether bana le solar ja bona bana le lo ja bona ja di generator ba bangwe mo ba dulang gona ba gona make sure gore ba go sana le energy interruption. So re na le leadership le gore is selfish and is not even focused on the needs ja batho. On the basis of Eskom alone, Eskom is telling people that they must reduce their power consumption. In which world will a company if we java reki or leska reka motlagase wa rena leska reka dinyako ja lena ka go bana rena ga re kgone go re produce according to requirement. So we're in a quagmire situation. Re leader ke batho ba le gore ba committed to the growth here this country. Re leader ke batho ba le gore ba committed to ensuring or things work in South Africa and they work effectively. Instead, what we're seeing there is a new level of greed, a new level ya gore batho ba putlamishe South Africa at the expense of everyone. Making sure that our economy ga isa bereka ka mokgwa nya kerang re gone re tsene mo di debt in tsa se fele re reka international solutions that we already have a power grid that is already centered around South Africa's needs. Why must we go and buy things that are not needed outside to make sure that we can produce electricity which we already own? Coal here in South Africa is over 400 years. We can produce electricity for almost nothing. Eskom producing 30 cents an hour, a kilowatt hour. Produce. Yet, banyo reka energy from outside, re tlisha di IPP tsa go tswa ka ntle, re tšie sekoloto, on top of sekoloto seo re be re kolote di country tsa ka mo ntle le di company tsa ka mo ntle on the basis of our sovereignty. So this thing is very big. But our leaders are pretending as if ga ba e bone and then ba no lebella kua ge re bolela ka di issue ga ba re tšele tlhogong. But it affects the ordinary man. Imagine that person fridge e sa bereka a lositše all of the income a lositše mmereko ba swantša o lile o patelwa ke mantšhalete eo. E re ga bjale re tshwaragana mo re papatšong re a boa.
ke a go mogela gape re tswela pele ka dipotšišo tša rena le yena morena Adil Nchabeleng setsebi sa merero ya energy ntate Nchabeleng pele re ya papatšong le boletše ka mokgwa ile goreng Afrika Borwa e na le malatlha a go lekana a mantši gore re ka kgona go ba le motlakase ka mono gae nna taba ya solar energy yona le bona ka tsela efe taba ya solar energy solar ya bereka mara ena le limitation it's only discharged cars well or o kgona go charge koloi ya gago e tla bereka for a few hours and then in those few hours o swantse gore o boele ga boy charge so solar ena le yona the same challenges ya gore gane jwa o ka kgona go tlisha a solar working powered electricity in your house mara it's only limited to mosegare the rest of it is you must have other storage devices tsa go swana le di battery and other devices that will help with regards to making sure gore electricity is continuously supplied. So, gare gane lo ja di solar ke technology solution le re shetse le gona e kgona go thusa batho ba le gore bana le tšhelete gore ba kgone go investa mo go yona ba reke technology ya gona minimum for ntlo to produce a certain level of electricity yellow red will last for let's say a whole night go sna any supplier Eskom you need about 150,000 rand in a house. So in South Africa, we've got 80% there, most of the people being very poor. So solar, they can only afford a certain minimum amount. Or maybe we can create battery, le inverter, le ona solar panel, which will cost them about maybe 25,000 rand to make sure that they can power up the house and then they can have a little bit of electricity for TV, little one, little one. And that's the cost of solar. So the issue of solar works, but in a little limitation, it's getting too much. Unlike the electricity from Eskom. Eskom works all the time, has no limitation, it's cheap, it's available all the time, and there are any issues. On a solar technology, you must be considering the issue of only a cost issues and cost structure that is very exorbitant. And then run a business they cannot afford to run your business ka solar. That is why I want anybody in the country that is running the energy ka solar or wind. Those are technologies that are only in their experimental infant stages. As it should be fully blown to the point where we can have a full-on capacity. Difference are solar base load. Base load ra coal, ra nuclear. Nuclear or 1 hour kilowatt is 1 hour kilowatt. It's not half hour or even 30 minutes or 20 minutes. But where we like a solar, we can offer 100 megawatts energy. In that 100 megawatts, the only amount of energy that system deliver only 25%. So 100 watts will convert to 25 watts only. Right? In that 25 watts, you must still even make sure on a battery storage or draw from there. So it's only available 1/3 of the time. So challenge here is it's not reliable. It's not an energy by producer continuously but depend on. It must be it's expensive because even the battery, even the solar PV atura. And then a lot of upfront investment. And a program from Eskom. Ya to Sechaba to install solar, ba subsidy electricity, ba the cut break cuts, the levies. So I want anything that supports anybody. So even if we're saying as a country we go to the solar route, we lose a lot of money on that solar purchases in order to be currently repairing and refurbishing our power plants. Eskom has got solar already. IPPs just 7,800 megawatts. But that energy, it only is available about 800 megawatts at any given time. Yeah, ba Nchabeleng ka lebaka la nako re tla tshwanela go itlogela gana mo re lebogile kudu nako ya lena le gore le belešane le rena mo go Leihlo la Sechaba.
ke ka mogolo goreng re fitlhile mafelelong a lenaneo la rena bošegong ba mamotla e ba le rena gape bekeng e tlago mošupolo gore sepagare go tšwa go iri ya seswai gona mo go SABC 2 gopola gabotse gore o ka romela email go leihlo la setšhaba @sabc.co.za goba wa romela fax go 086 613 1227 rena gape letlakala la Facebook mo e le gore o ka kgona go ledišana le rena gona gopola gabotse gore mananeo wa rena ka moka o kgona wa humana go YouTube go kwa ka lenaneo le lengwe le latelago re thiletša Thobela FM le Sedi FM Motsweding FM mošupologo mesong e mengwe le e mengwe ipsene ka mananeo wa mangwe a latelago gona mo go SABC 2 mo jwa gabo ga laele